So last section in chapter 1, dealing with inverse trigonometric functions. So we define these functions, their properties, and we'll see how to evaluate them using a calculator. Let's start. So this is the graph of cosine function اللي شفناها في section 5 last week. قلنا domain is R وقلنا range minus 1 1. It's periodic, so this is the function cosine. السؤال: does this function have an inverse؟ كلكم شفتوا حكينا في أول ما بدأنا ال trigonometric functions، كلكم شفتوا إنه فيه زر في الحاسبة اللي هو cosine inverse، صح؟ اي نعم. هذا cosine inverse. في بعض الطلاب وقت اللي جينا باش نحسبوا 6 ثيتا قالوا نستخدم الزر هذا، قلت لهم لا، 6 ثيتا قلت لهم is not cosine inverse of theta. These are different quantities. بما أنه الزر هذا موجود في الحاسبة، we expect that cosine has an inverse, and this function is the inverse of cosine function. Yes, Ahmed. لكن كيف دكتور؟ It's not one to one. بالضبط، برافو. السؤال: إذا عندنا هذه الفانكشن cosine، وش قلنا احنا في الماث 1؟ قلنا a function has an inverse if and only if it is 1 to 1. لازم تكون 1 to 1 to have an inverse. But I might say that this function is not 1 to 1. كيف عرفنا اللي هي it's not 1 to 1؟ لأنه إذا نسوي horizontal line test، تذكروا horizontal line test، شوفوا نرسم horizontal line، شوف تقطع في كم نقطة؟ أكثر من نقطة، ولسه مكملة، لسه بتنزل وتزيد تقطع. وش قلنا؟ حتى تكون 1 to 1 horizontal line test يقول لي لازم any horizontal line intersects the graph in at most 1 point، على الأكثر نقطة واحدة. هذه اللي يشوفهم بس 4 نقاط. So this means that cosine is not 1 to 1. شو الحكي هذا؟ بما أنه is not 1 to 1, it doesn't have an inverse. لأنه only 1 to 1 functions have an inverse. شو هذا؟ من ناحية تقول لي فيه cosine inverse، وتقول لي من ناحية ثانية تقول لي it doesn't exist. So it seems that there is a contradiction about what we are saying. إذا ليش ندرس في section 6 inverse cosine function؟ شو العنوان هذا؟ من ناحية نقول inverse cosine، ومن ناحية نقول لا ما عندهاش inverse أصلا. So there is no contradiction, but there is a trick. إذا تلاحظوا هنا في الجراف، شو تلاحظوا في الجراف هذا المرسوم؟ ملاحظة على طول بالعين. منطقة محددة. فيه جزء مرسوم بالأزرق، وفيه الجزء هذا بالأحمر، صح؟ ليش راسمينه بلون مختلف؟ الجزء هذا بالأحمر، ليش لونه مختلف؟ أكيد there is a reason. هذا الجزء اللي من كوساين اللي يقدر يتابع اللي يقدر يكون 1 to 1.
بالضبط. إذا ناخذ فقط الجزء هذا، ما ناخذ كل الكوساين فانكشن. إذا ناخذ فقط الجزء هذا من وين؟ من 0 لباي. إذا متفقين إنه الكوساين ما عندها انفرس، هذا ما نقدر نغيره. بس شو راح نسوي؟ مش راح ناخذ الكوساين كاملة. اوكي؟ we'll consider only this domain, the restricted domain 0 pi. So we take only a restriction، جزء من الكوساين. متفقين؟ إذا ناخذ هذا الجزء الأحمر راح أرسمه لحاله. إذا آخذ هذا اللي كان بالأحمر الحين، اللي هو جزء من الكوساين جراف but only on the domain 0 pi. Okay, so the cosine function doesn't have an inverse, but this is another function which is cosine on a smaller piece, on the piece 0 pi. في الحالة هذه الجزء هذا هل هو 1 to 1؟ شو رأيكم بالجراف؟ الجزء هذا 1 to 1، أي horizontal line أرسمها تقطع maximum 1 point. Then this restriction is 1 to 1. So this restriction defined on 0 pi هذه اللي عندها inverse، وهذا اللي راح نسميه cosine inverse. Okay, so it's a function هذه صارت defined من 0 pi والوصول minus 1 1. And these are some points. Cosine 0 is 1, cosine pi over 4 is square root of 2 over 2, and so on. And then since it's 1 to 1, it has an inverse, so we can't define the inverse. How can we define the inverse? The inverse قلنا احنا قلنا إذا الفانكشن الأصلية f تمشي من 0 باي ل minus 1 1، كيف راح تتصرف الاف انفرس؟ الاف انفرس تصير from minus 1 1 to 0 باي. 0 باي هو الوصول، هو الاوتبوت. اوكي؟ وكانت اكس واي شو تصير؟ نصير نقلب. So إذا هذه الكوساين، إذا كوساين of 0 هي 1، شو تصير؟ We interchange the x and y values. تصير بدل ما نمشي من 0 1 نصير نمشي من 1 ل 0. So cosine inverse of 1 equals 0. Cosine inverse of square root of 2 over 2 equals pi over 4. ليش؟ لأنه cosine pi over 4 equals square root of 2 over 2. Then we interchange the role of x and y. اللي كان وصول يصير امتداد. This is a very important function. ليه؟ لأنه شو النتيجة بتاع الكوساين انفرس؟ ايش تعطينا؟ شو يمثل هذا؟ هذا يمثل الزاوية. قبل شو كنا؟ كنا ناخذ مثلث مثلا، نقول هذه ثيتا، نقول هذا adjacent، نقول هذا hypotenuse، وشو نعرف نحسب؟ نعرف نحسب انه كوساين ثيتا هي adjacent over hypotenuse، صح؟ لكن اللي يهمني انا مش كوساين ثيتا، اللي مهمني الزاوية ثيتا، لسه ما حسبناها. إذا حتى نحسب الزاوية ثيتا لازم نستخدم الكوساين انفرس اللي هو يعطيني قيمة الزاوية بالراديان. اوكي؟ إذا كوساين انفرس يعطيني as output، يعطيني الزاوية the angle theta، the value of the angle theta. المشكلة وين يعطيني الزاوية angle theta؟
المشكلة يعطيها لي في 0 باي، يعني وين؟ يعني يعطيني زوايا فقط Q1 or Q2، ما يعطيني زاوية في الكيو 3، ما يعطيني زاوية في الكيو 4، لأن هذه راح نشوفها بعدين in next sections. إذا أنا أحتاج زاوية هنا في الكيو 3 شو أسوي؟ زين؟ لأن هذه الفكرة، هدفنا إنه نحصل الزاوية ثيتا. مش نحسب الزاوية ثيتا؟ إذا عندي كوساين ثيتا قيمتها I use cosine inverse to find the angle. But what I calculate is an angle between 0 and pi only. هذه ذكروها، راح نرجع لها بعدين. اوكي؟ So خلينا نشوفوا هل الفانكشن cosine inverse what are the properties of this function. أول شيء we can draw the graph point by point since I have several points here. Then this new function cosine inverse defined minus 1, 1. This is the domain of the inverse cosine function. And the range, the output, the result is an angle in between with the value between 0 and pi. So this is the graph point by point. إذا عندنا البوينت minus 1 pi, البوينت minus square root of 2 3 pi over 4. منين جبناهم هذا؟ لأنه as I said cosine pi equals minus 1. إذا استخدم الكوساين inverse شو تصير؟ تصير cosine inverse of 1 equals pi. تصير عندي النقطة 1 pi. نقطة 0 pi over 2. Cosine inverse of 0 is pi over 2. So we have 5 points and we link these points to get the graph of cosine inverse. This is the function cosine inverse. في بعض الأحيان يسميوها بعض المراجع يسميوها أيضا arc cosine. لأن عندها اسمين يا إما cosine inverse يا إما arc cosine. نفس الشيء. So what are the properties of this function? The domain minus 1, 1. The range 0 pi. It is decreasing. من رسمة واضحة. It is decreasing on minus 1, 1. Decreasing. هل عندنا symmetry? Is it odd ولا even? هل عندنا symmetry هنا؟ هل عندنا symmetry على الواي؟ Is it symmetric with respect to y axis? No. No. إذا كان symmetric النقطة هذه لازم تيجي هنا. النقطة هذه تيجي هنا. إذا كان symmetric الرسمة تيجي كده. So it's not symmetric. شو معناها؟ معناها it's not even. The cosine even. لكن cosine inverse is not even. So the inverse of even function is not an even function. هل هي odd؟ هل عندنا symmetry على الأوريجين؟ لا. نعم. لا symmetry على الأوريجين النقطة هذه فوق تجي تحت. تصير 0 minus pi over 2. هذه تصير minus x minus 1 جينا على اليسار تحت. So also no symmetry على الأوريجين. So it's also not odd. Then cosine inverse neither even nor odd. The cosine is even. Okay? So it is neither odd nor even. لا even ولا odd, it is decreasing. Domain minus 1, 1. Range 0 pi.
قلنا نسميها arc cosine also or cosine inverse. وقلنا y is cosine inverse x معناها x is cosine y. I interchange x and y اللي كان انطلاق يصير وصول and vice versa. إذا هذا الرسمتين في نفس الواحد. These are the properties. The domain is minus 1 1. اوكي هذا كيف نرسم هذا it is decreasing. وقال لي if x is positive راح النتيجة تكون زاوية في الكوادرنت 1 و if x is negative النتيجة راح تكون زاوية في الكوادرنت 2. So this is the graph again. These are the properties of this function. لما نركب كوساين على كوساين انفرس اف او اف انفرس هي الايدنتيتي اذا تعطيني اكس بالطبع اذا اكس في الدومين اوف كوساين انفرس. واذا نركب كوساين انفرس على كوساين الزاويه تعطيني ثيتا only if theta is between 0 and pi in the range. اوكي والا ما تعطيني ثيتا راح نشوفوا تعطيني شغلات ثانيه. خلينا نشوفوا مثال كيف نحسب ال cosine inverse. So we can use the calculator. إذا الأولى شو قال لي؟ inverse. نبدأ بال so minus 1 إذا negative 1 cosine inverse هي نجيبها بالsecond function. ليش أعطاني 200؟ المفروض قلنا احنا cosine inverse of minus 1 باي. المفروض باي. ليش أعطاني 200؟ هل يمكن ان احنا نستعمل degrees؟ لأنه هنا جراد هذه الوحدة خطأ. قلنا ايش لازم؟ degrees لا لازم راديان. لازم راديان. اوكي إذا نسوي نعيدها. إذا minus 1 plus minus بعدين نسوي second function cosine inverse 314 اللي هي باي وبعدين نسوي cosine. شو أعطتني؟ minus 1. لما تركب cosine على cosine inverse of النمبر بين minus 1 و 1 يعطيك نفسه. الثانية ايش عندنا؟ كوساين شو الثانية؟ inverse cosine 2 of 2 of 2 yes. إذا ناخذ 2 عندنا بالراديان نتأكد إذا ما هي راديان خطأ. نمشي second function cosine inverse. أوكي هذه بالفرنسي شو معناها؟ error. answer ليش error هنا؟ احنا بس الرينج او الرينج من دومين من سالب minus 1 و 1. الدومين من minus 1 and 1. إذا في 2 is not defined. 2 is not in the domain. Okay, so since 2 is not in the domain of cosine inverse, we cannot compute cosine inverse of 2. Cosine inverse of minus half. So half minus half and second function cosine inverse. Then 2.09 براديان. بالدقري كم تيجي هذه؟ خلينا نحسبها بالدقري حتى 120 بالدقري. إذا ايش قلنا؟ قلنا half minus half second function
كوساين انفرس 120 درجة. وين 120 درجة؟ في أي كوادرنت؟ ثاني. 2. الكوادرنت 2. So if the input is negative, we get an angle in quadrant 2. Okay? And last one, 8 times pi. خلينا in radian, of course. 8 times pi divided by 7 equals, هذه ناخذ لها الكوساين وبعدين ناخذ الكوساين انفرس. إذا هذه تعطيني 2.69. نرجع للبرزنتيشن حتى نفسر. اوكي نرجع. اذا هنا شفناهم الاي بي والسي. اذا الاي اذا تركب كوساين على كوساين انفرس، اذا هذا في الدومين they cancel ويعطيكم -1. Cosine inverse of 2 is not defined because 2 is not in the domain of cosine inverse. Cosine inverse of -half قلنا هي 120 degrees يعني 2 pi over 3. It's an angle in quadrant 2 here since the input is negative. وهذا اللي حبيتكم تشوفوه. إذا تركب cosine inverse على cosine of 8 pi over 7 الكالكوليتر يعطيك 6 pi over 7. هذا بالكالكوليتر أو ممكن في طرق إن نحسبها. المهم إنك إذا تركب cosine inverse على cosine ما يتشالوا دايما. ليش؟ لأنه هذا is not in 0 pi. إذا النتيجة مش ممكن تكون 8 pi over 7. It's not in the range of cosine inverse. النتيجة لازم تكون زاوية في الرانج of cosine inverse. إذا النتيجة تعطيك زاوية دائما يا Q1 يا Q2. هنا 6 pi over 7 هي زاوية هنا في ال Q2. النتيجة دائما يا Q1 يا Q2. إذا الكوساين انفرس ما تعطيناش زاوية في الكيو 3. إذا محتاجين زاوية في الكيو 3 راح نشوف، لازم نشتغل، لازم نشوف حل. ما تعطينيش الكوساين انفرس الزاوية هذه. أوكي؟ So just remind this point. هذا بالنسبة للكوساين انفرس. What about sine الحين؟ اللي قلناه على الكوساين is valid about sine. So this is the graph of sine function. So it's an odd function and a symmetry على origin. It's periodic with the period 2 pi. It's odd, range -1, 1, a domain R. But sine function is not 1-to-1. So sine function is, we take the function as it is. It doesn't have an inverse. إذا شو نسوي؟ نفس اللي قلناه على الكوساين. إذا هنا we'll consider this piece in red. لكن هنا وين راح نشتغل؟ في الكوساين اشتغلنا على 0 باي. في الساين وين نشتغل؟ minus pi over 2 minus pi over 2 إلى pi over 2. ليش ما أخذنا نفس الكوساين من 0 إلى باي؟ It will be it will not إذا be أخذنا 0 باي it will not be 1-to-1. It will not be 1-to-1. Then we take a piece where the restriction is 1-to-1. So here for inverse sine, we take a piece from minus pi over 2 to pi over 2. So if we take this restriction, so this is the piece اللي راح نشتغل عليها, and we'll be able to define sine inverse. Define this new function because here it is 1-to-1. This piece, this restriction is 1-to-1. So this is sine. How to define sine inverse? We interchange x and y. So this is sine x. This will be sine
inverse of x. So sine inverse of -1 is negative pi over 2. And we get the graph of sine inverse, or in some references, it's also called arc sine. What is the domain of this new function? -1 to 1. Minus 1, 1. So arc sine and arc cosine have the same domain, but they have different ranges. So what is the range now? The range is negative pi over 2, pi over 2. This is the range of this new function. Okay? Arc sine was decreasing, whether arc sine is increasing. Arc cosine where is neither odd nor even. شو رايكم في الارك ساين؟ Is it even? Is it odd? Odd. Arc sine is odd. عندنا symmetry هنا. شوفوا النقطة هذه square root of 2 over 2 pi over 4. وعندنا also The origin, yeah. the point negative x negative minus x minus y is also on the graph. We have symmetry with respect to the origin. So this function is odd. Sine is odd and sine inverse is also odd. Cosine is even, but cosine inverse is neither even nor odd. Okay, so these are the properties of this new function. Okay, so interchange x and y. This is the value of the input for sine inverse. This is the value of the output. This is the domain. This is the range. And as I said in the first lecture, in the first section about trigonometry, when we defined the trigonometric ratios, on a cosec is different, is totally another function different from sine inverse. So this is the inverse. This is a notation. It's not a power. It's not the reciprocal. It's not the maqloob. This is the inverse function. These are two different functions. كما قلنا sec theta is different from cosine inverse theta. These are different quantities. Be careful. وشوفنا السك كيف نحسبها. نحسب 1 over cosine. It's not cosine inverse. Don't use this function to evaluate secant. Okay, so these are the properties. It's increasing, it's odd. The sine inverse, so the result, I repeat, of cosine inverse and sine inverse, this function give me the value of the measure of the angle, theta. So if I need the angle, I use cosine inverse to find the angle in radian or in degree. So if the input is negative, the angle will be between minus pi over 2 and 0 in quadrant 4, but it gives me a negative angle. And if x is positive, we get an angle in quadrant 1. So here what I get using this function. So using the calculator, I get an angle here in Q1 or in Q2. I never get directly an angle in Q3 or in Q4. Okay, so this is the graph. Same as we said for cosine and cosine inverse. If we compose F inverse, the composition, تركيب. So if we compose sine inverse and sine,
we get the identity, but x must be between -1 and 1 to be able to talk about sine inverse of x. شفناها cosine inverse of 2, it doesn't exist. So if x is not in the domain, we cannot talk about cosine inverse. هذم لا، إذا تركب الحين ساين على ساين inverse we have different cases. ليش؟ لأنه ساين as a function ولا كوساين as a function ما عندها مشكلة، domain R. يعني أي ريل نمبر تحطه هنا أي زاوية تقدر تحسب الساين ثيتا. اوكي، حتى ولو ما هيش بين الماينس باي اوفر 2 او and باي اوفر 2 because sin theta exists for any angle. اوكي، لكن اذا تحسب من بعدها ساين انفرس، الساين انفرس ما يعطيك الا زاويه between minus pi over 2 and pi over 2. So if the original angle is not in this interval, the composition of sine and sine inverse, of course, will not give you theta. So here, same as we did using the calculator, we can be careful. All these quantities are real number, and it depends. When using sine inverse, if you want the angle in radian, تحطوا radian. You choose R in the calculator. If you make G, you will get an angle in degree. Okay, so be careful. So here, since negative 0.3 is in the domain, so if we compose, we get minus 0 over 3. Sine inverse of minus 4 is not defined. It's an error because the domain is minus 1, 1. Sine inverse of minus 1, we compute it using the calculator. We get minus pi over 2 or minus 90 degrees. And sine inverse, sine 3 pi over 2. 3 pi over 2 is not between minus pi over 2 and pi over 2. So the result is always an angle between minus pi over 2 and pi over 2. So here, if I compose, I cannot simplify. It doesn't give me the identity. It's giving me a different angle. Okay? And this is the problem. And we'll see how to fix this problem later. Okay, so this is what we can say about the inverse trigonometric functions. They have the same domain. The range of sine inverse minus pi over 2, pi over 2. The range of cosine inverse is 0 pi. Cosine inverse is decreasing. Sine inverse is increasing on the domain, minus 1, 1, or minus 1, 1. This is an odd function. And this is neither odd nor even. So this is the main results about these two functions. راح نرجع لها in section 2.4 when we'll solve trigonometric equations. Okay? Trigonometric equation are equation اللي فيهم trigonometric function. As we solved exponential equation. شفنا هذه كيف نحلها. This is an exponential equation. We'll have also trigonometric equation. مثلا sine square x minus 3 sine x plus 1 equals 0. And this is a trigonometric equation since we have a trigonometric function involved. إذا الهدف إنه راح نحسب sine x الأول by solving this quadratic equation in sine square. وبعدين المهم هو الاكس. اذا كيف نحصل الاكس؟ اذا هذه حصلنا عدد ما ادري 0.3 مثلا، الاكس راح نشوفه انه هو ساين انفرس اوف 0.3. هذه فكره عامه على السريع.
هذه الفكرة، لأنه when we solve equation اللي يهمنا هو الإكس، وهنا الإكس هي زاوية. أوكي، هذا راح نرجع له in section 4 in chapter. ما في تان دكتور. لا، ولا راح فقط ساين انفرس وكوساين انفرس. هو اكيد فيه تان انفرس لكن مش راح ندرسها. اوكي، لما درسنا الجراف اوف ساين اند كوساين اونلي، حتى في الانفرس ساين اند كوساين. المهم تاخذوا فكره how this function behaves. اذا احتجتوا بعدين التان انفرس you know how it works so you can easily define it. Okay. Okay. Good. Okay, so this is what I said. Inverse sine is increasing, inverse cosine is decreasing. They have the same domain, they behave differently. So these are the properties.